സോ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നിങ്ങൾ ഈ ലൈഫിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സോ ഇഫ് യു ഡു ക്രേസി സ്റ്റഫ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ തിരിഞ്ഞു നോക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും ആ ജീവിതം. നന്ദി വേണോടോ, നന്ദി എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാൽ നന്ദി കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കയറാന്നുള്ളത് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് അമർനാഥ് ശങ്കർ 365 ദിവസം തുടർച്ചയായി നന്ദിയെക്കുറിച്ച് അഥവാ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഒരേപോലെ ബ്ലോഗ് എഴുതിയതിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് കയറിയിട്ടുള്ള മലയാളി. അത് മാത്രമല്ല 2020 കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദ യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ള യങ് ഓൺട്രപ്രണർ. ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മേലെ എന്നും ലൈഫിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി സംസാരിക്കുന്നതും എങ്ങനെ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ നന്ദി ഒരാളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും എങ്ങനെ ഹാപ്പിയായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ ലൈഫിൽ കൂടുതൽ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ദിസ് ഈസ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 47 ഓഫ് ദ നമ്പർ 1 സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻ മലയാളം, ദ മല്ലു ഷോ വിത്ത് റിസ്വാൻ റംസാൻ ആൻഡ് അമർനാഥ് ശങ്കർ. ഹാപ്പി ലിസ്ണിംഗ്, ഹാപ്പി ഗ്രോയിങ്. Okay, so here we go. Yeah, come on. Yeah, so എന്തൊക്കെയുണ്ട്? How is it going? സുഖമാണ് റിസ്വാൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ ഹിയർ. ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? Yeah, I mean, you asked finally. me, yeah, finally, and I think I was, I think I really want the right mood to do the right things. Okay. Yeah, okay. So like സത്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണല്ലോ എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നായിരുന്നു. Okay. Like I was actually ഞാൻ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. I just texted you, okay, like just get in touch with him. Like ഇപ്പൊ ചെയ്യണോ? Like I'm in a mood. It's like yes, of course we can do it. That's really awesome. So maybe just to get things moving on. ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഹൗ യു ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ 3 words എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ what would be those? ആ ഒരു 3 വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? എന്റെ മനസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വാട്സാപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു we have an opportunity to give status, right? പണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇടാലോ, ലൈക്ക് കോൾ മീ ഇഫ് ഐ ആം ബിസി, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ലൈക്ക് അർജന്റ് കോൾസ് ഓൺലി എന്നൊക്കെ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് കണ്ടിട്ടില്ല ആളുകളുടെ. 3 വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഓടി വന്നത് ആ 3 വാക്കുകളാണ്. there are 3 words I put there: truth, godliness, beauty. Okay, yeah, I can, like സത്യമാണ് എനിക്കത് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. just thinking how as a person, how ഞാന് അമർനാഥ് എന്നൊരാളെ എങ്ങനെയാണ് ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. it just kind of sums up to that. you're just ഈ ആർട്ട് എന്നുള്ളത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. and you're just into basically getting in this human touch കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ്. so that's really awesome. വേറൊരു ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ as you defined you like into like truth, godliness and what is that, beauty, right? Ultimately Amarnath എന്നൊരാള് who are having something very great. Recently you were into like you have like got this beautiful achievement that you can really cherish forever. ആൻഡ് അതും ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 365 days of gratitude, right? So ഈ 365 days of gratitude-ഉം ഈ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും and after all this, where are you right now? ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, you asked me about the previous question. You asked me to define me in 3 words. Actually I was totally empty. I was blank. റാൻഡമായി എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നതാണ് ഈ ട്രൂത്ത്, ഗോഡ്ലിനെസ്, ബ്യൂട്ടി, ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ 3 words or it's there in my status. പക്ഷെ അതാണോ എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിൽ അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. Okay, it is somewhere interconnected. And about 365 days of gratitude, it was a wonderful journey. Okay. And
it happened during this pandemic, especially അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് പാൻഡമിക് സമയത്താണ് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഐഡിയ തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എൻ്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ നൈറ്റിലാണ് എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നത്, ഇൻ 2020 ഓഗസ്റ്റ് 31st ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് വളരെ ഓർഗാനിക്കായി എനിക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നു ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൂലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ, ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ hundreds and thousands of things in this world എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, തോന്നി ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഐ ഷുഡ് ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ, ഐ ഷുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദിസ് പീപ്പിൾ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ സർക്കിളിൽ എനിക്ക് പറയണം തോന്നി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ ഷെയർഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഓൺ Instagram as well as on Facebook that yes, I'm going to start something 365 days of gratitude എന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് തോന്നി. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഒത്തിരി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, ഹു റിയലി കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സംഭവം കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഡു യു റിയലി നോ ദി ആക്ച്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഇതിന്റെ ഒരു സംഭവം 365 ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം എഴുതാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഒരു പൊതുമാധ്യമത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് അതിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരെന്നോട് ഇത് പറയാനായിട്ട്. ഒന്ന്, അതിന്റെ റിയൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി. 2, ഞാൻ അത്രയ്ക്കും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ദി കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പേഴ്സൺ ഒന്നും അല്ല, മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കര എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക്. സോ അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരെന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐഡിയ വാസ് ട്രൂലി ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിലീഫ് വാസ് വെരി മച്ച് truthful and genuine. And still I believe that we should be grateful for hundreds and thousands of things, for having this wonderful life what we are having on this planet. എന്ന് ഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ആ ഒരു വിശ്വാസം must be the pillar, which helped me complete 365 days of gratitude without missing a single day. Okay, എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. And to the next question, where I am now, it's a continuous process, Rizwan. I truly believe that I think all my life I was in search of more clarity. Okay, ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്ലാരിറ്റിക്കാണ്. ഞാൻ ഇന്നും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയി വരികയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന്. എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്, എന്താണ് ഈ ലോകം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വൈഡ് വണ്ടർ ക്യൂരിയസ് ഐസോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കുട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നതും വരെ ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ, എന്ത് സംഭവം. നമ്മൾ ആ ഒരു വൈഡ് വണ്ടർ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ, നോൺ ഫിസിക്കൽ, ഇമോഷണൽ, എനർജി, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റിയാണ് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. 365 days of gratitude എന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവും എനിക്ക് തന്നത് more and more clarity on life. So yes, I'm a more refined person after 365 days of gratitude, but it's a journey and it's a continuous journey. Yeah, so I'm on that journey. I'm in that journey. Still actually. in that journey. Yeah. Okay. Yeah. So it's just I'm guessing. I think അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. The thing is like now 300, as you said, start ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കും 365 365 things to be grateful എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. But I think as you started, I think you might have right now where I see is that you are still thinking 365 എന്നല്ല, there are so many things more to be grateful. Yeah, of course. Right. Okay, so like ചില ദിവസങ്ങളിൽ like you might be thinking like when it go on, as you say, like there is more and more clarity, and you're just using one a day. അല്ലേ, ഞാൻ ബ്ലോഗിൽ again when I went through your blog, ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. But this is one thing that that's true. And I was coming from Lulu Mall, ഇങ്ങനെ വരികയായിരുന്നു, this happened, all of this thing like so ഈ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ, this is also I'm grateful for, this is also I'm grateful for. So അതിന്ന് എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തേക്ക് ഇതാണെന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് how do you refine yourself basically? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ. നമ്മൾ കൂടുതൽ
നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റോ, ഒരു വ്യക്തിയോ, ഒരു പുസ്തകമോ, ഒരു സിനിമയോ, ഒരു കാഴ്ചയോ, ഒരു കവിതയോ, ഒരു ഒരു സംതിങ്, ഒരു ടെക്നോളജിയോ, സംതിങ് വുഡ് ബി ദർ. സോ ആ ദിവസം നമുക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. Yeah, that's beautiful. And actually, I've been through most of the blogs. Like ഞാൻ കുറേ ആയി ഇപ്പൊ അടുത്തൊന്നുമല്ല, കുറേ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ തുടക്കം ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് നോ ദാറ്റ്. ഐ കെയിം ടു നോ അറൌണ്ട്, ഞാൻ എന്താ പറയാ, നിങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദർ ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. തിങ്ക് ഓക്കെ, 365 ദിവസം ടു ജേർണൽ സംതിങ് റിയലി കൂൾ. ആൻഡ് അതിനുശേഷം I'm getting to know, okay, hey, he's been awarded with this prestigious thing. And that too because for a cool thing, that is like, gratitude na kurichu blog ചെയ്തതിന് you have been awarded with, some recognized for doing something like that. A book of records നടന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. And basically just a simple question, I think കുറെ ആൾ ചോദിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവും, how grateful are you for getting that prestigious thing? Of course, I'm grateful. പക്ഷെ when we started this journey, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയ പോലുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇൻ സം സെൻസ്, ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഏർലി ടു ഡിസ്ക്ലോസ്, പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി ഈ എഴുത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ അറിയുന്ന ചില വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ ഇത് കാണുകയും പത്രത്തിലൊക്കെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഐ ഹാപ്പൻ ടു റീഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചല്ലോ ദൈവമേ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി വർക്ക്, പക്ഷെ ചില സ്റ്റോറികളൊക്കെ അവർ വായിച്ചിട്ട് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് രസമുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷെ മോർ ബിയോണ്ട് ഓൾ ദീസ് റെക്കഗ്നിഷൻസ്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, ദാറ്റ്സ് ട്രെമൻഡസ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ബ്ലോഗ് തൊട്ടിട്ട് when it was like 367, 369 ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് I could literally see a growth of a writer there. Like the way you write and എന്താ പറയാ, ആ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, like how, like, and again blogs ഒന്നും വളരെ വലുപ്പമൊന്നുമല്ല. Usually when you think of blogs, it's like huge and frames, like 2 minutes 3 minute reads ആണ്. And how you capture by the end of that journey, the way you write, it really captures, just it's like something in a nutshell, just go, hit and come back. It's just like that. Beautiful. And I think that maybe you might have also felt that, like as a writer you might have grown a lot, how you put things into words. Yeah, obviously if you do something, നമുക്കറിയാലോ, it's a popular thing, like if you do something for 21 days, it would become a habit, അല്ലെങ്കിൽ അത് it would rewire നമ്മളെ ന്യൂറൽ പാത്വേസ് തന്നെ റീവയർ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു 21 ദിവസം ചെയ്താൽ തന്നെ അത് 41 ദിവസമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആവും ആ വയറിങ്. നമ്മൾ 365 ഡേയ്സ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഒത്തിരി ന്യൂറൽ പാത്വേസിന്റെ ഒരു റീവയറിങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവണം. എസ്പെഷ്യലി വി ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ബൈലിംഗ്വലി, 2 ഭാഷയിലാണ് ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത്, ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും. അപ്പോൾ ലൈഫ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റിങ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തന്നെ ചലഞ്ചസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഗെയിം ടു പ്ലേ വിത്ത്. നമ്മളോട് തന്നെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം, അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് റിസ്വാൻ. I don't know, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. When you compete with yourself, that's a wonderful experience. So ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ, at the end of the day നിങ്ങൾ ഈ ലൈഫിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. So it was also a wonderful experience.
ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ലൈക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതിയ ലൈക്ക് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് സിറ്റിംഗ് റാൻഡംലി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് ഐ റോട്ട് വാസ് ലൈക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് ടു ഗോ ബാക്ക്. ഹൗ pathetic of a life would that be, right? Yeah, life would seems empty actually. So if you do crazy stuff and at the end of the day തിരിഞ്ഞു നോക്കും, ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ തോന്നുവാണെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും ആ ജീവിതം. Yeah, beautiful. So one simple question again. Okay, the thing is we are talking about gratitude. അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫിനെ ഒരു വേറെ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ basically celebrating the uncertainty എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം. Like how we just embracing that എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയാം. So how like എപ്പോഴും like childhood തൊട്ടിട്ട് like were you always positive or like are you still always positive? Because you when like ഒരാള് when they talk about positivity അല്ലെങ്കിൽ spirituality, gratefulness ഒക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് how can you always be positive എന്നുള്ളതൊക്കെ. So how do you take that question? ഈ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ to be honest, ഇപ്പം ഞാൻ റിസ്വാൻ ഇപ്പൊ കാസർഗോഡല്ലേ വീട് അല്ലെ? ഞാൻ റിസ്വാൻ എറണാകുളത്ത് വരുവാണെന്ന് കൂട്ടുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എം ടേക്കിംഗ് യു ടു സം ഓഫ് ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. നല്ല കിടിലൻ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നെനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകും റിസ്വാനെ, ഇവിടെ കിടിലൻ ഇന്ന ഫുഡ് കിട്ടും, ഒരു ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫുഡ്. അത് അവിടെ വിളമ്പി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഇരുന്നപ്പം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ ദിവസം മാത്രം അതിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു രസമില്ല, രുചിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മൊമെന്റിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും പോലെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ല ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിന് രുചിയില്ല, രണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിഷമവും നമുക്ക് കാണും. അപ്പോൾ ലൈക്ക് എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് നമ്മൾക്ക് ആ വിഷമം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നീട് ചിന്തിക്കും നോർമലി ദേ ഡെലിവർ ഡീസന്റ്ലി, പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തോ പറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതങ്ങ് വിടും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവെയർ ആവും. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് ബി, വി ആർ ഇമോഷണൽ ബീയിങ്സ്. സോ ഹൗ സൂൺ വി കുഡ് be back to the state of awareness is what matters. മനസ്സിലായില്ലേ? So it is fine being positive or negative, but on top of that we should be aware. Okay, I'm feeling negative, I'm feeling positive എന്ന് നമുക്ക് aware ആവുന്ന ഒരു state of being ഉണ്ട്, which is really great actually. So how do you balance that? How do you ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, I have seen couple of posts and again blog finding about finding balance in life. So how do you find balance? Actually, as I said, I was saying like all my life I was in search of clarity എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, in a way all my life I was in search of more and more balance also. Clarity is ഒരു തരത്തിൽ ബാലൻസ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്, കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെ? When you have more clarity you'll be more balanced അല്ലെ? തിരിച്ചും when you are in balance you will have more clarity. So I was pursuing ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ I was evolving and I have been and I am evolving as a being, and I would say I'm more balanced today than yesterday. So the whole idea is to make sure that you're better than yesterday, maybe by an inch, maybe by a millimeter. So yeah, I'm more balanced. And how I find balance, we talk to wise people, we listen to people, we try to learn from other people's mistakes, and we try to learn from our own mistakes, reflect back and be aware, and നമ്മൾ aware ആയിട്ട് നിൽക്കുക, and that extending that state of awareness എന്നുണ്ട്. അതിന് വളരെ ക്ലീഷേ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ വേർഡ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, extending the sense of awareness. Appo when we are extending that sense of awareness we will be more balanced. I can certain this is 2022. I can by all means I can say that even my dear ones know that
10 years back who I was. After, in 2012 and 2020, I'm more balanced now. I'm more aware now. But this is nowhere, nothing, miles and miles to go. Like, like Sambanachally, you personally, you're getting to know more about yourself, what your interests are and how your life is. And you are just constantly trying to, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബേസിക്കലി. ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അതെ ട്രൂ. സോ നമുക്ക് ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവുമ്പോൾ ബാലൻസ് വരുമ്പോൾ we understand ourselves more and we truly understand what exactly we want. That's what matters, right? Exactly. We're living our own life. Yeah, absolutely. So ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അയാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നത് അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക ഓരോ സമയത്തും, ടൈം ടു ടൈം. ഓക്കെ, കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചോയ്സസ് വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതല്ല നമ്മൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ശരിക്കും. ഓക്കെ, സോ very true. Like, we are all conditioned to a great extent. Absolutely. Yeah. Awesome. So I just kind of sensed one thing, and I think the video kandittunde, like, you are really into book. You read quite really well. I read books, പക്ഷേ quite really well എന്നൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല. കാര്യം I know friends എനിക്ക് ഉണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്നുമല്ല. എന്നാലും പുസ്തകങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ചൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുമാണ്. Okay. So ഞാനൊരു 3 ബുക്സ്, like, if I want to know more about me, അല്ലെങ്കിൽ just to find balance and in that way, like to build self-awareness, what will be your 3 recommendations for me? 3 book recommendations. Tough question, I know. It's a tough question and I'm very spontaneous. ഇപ്പൊ ഈ മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു പുസ്തകം I always suggest people, especially Indians, ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ആണ്, ഡോക്ടർ കലാമിന്റെ. ഓക്കെ, ആ പുസ്തകം ഒരു അമേസിങ് പുസ്തകമാണ്. അത് in all context അത് ഫിറ്റിംഗ് ആണ്, മനസ്സിലായല്ലേ? അത് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സെൽഫ് അവെയർനെസ്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പോലെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് വി നീഡ് തോട്ട്സ് വിച്ച് വുഡ് ബ്രേക്ക് അവർ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ മനസ്സിന്റെ മെന്റൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ തവിട് പൊടിയാക്കുന്ന തോട്ട്സ് നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ എന്റെ ഇവിടെ കാണുന്നു, നമ്പേഴ്സ് ഡോണ്ട് ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഓക്കെ, വാക്ലവ് സ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടന്റെ ഒരാളുടെ ആണ്. നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. അതിനകത്ത് വായിച്ച പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ കാര്യങ്ങൾ എന്ന്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ടേക്ക് ഓഫിന്റെ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നും ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് കയറിയത് മുതൽ എപ്പോഴും ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, ദൈവമേ. ഓക്കെ, അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തെറ്റില്ല. പിന്നെ ചെറിയ ടർബുലൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ചില സമയത്ത് ലാൻഡിങ് സമയത്തും ചിലപ്പം അവർക്ക് സിഗ്നൽ അവർക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടാത്ത സമയത്ത് അവരായിട്ട് കറക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പൈലറ്റ്മാര് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സീറ്റിന് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, നിർക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യു ഗോട്ട് മീ റൈറ്റ്? ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഡോണ്ട് ലൈ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തുള്ള മൊത്തം എയർക്രാഫ്റ്റ് ഏവിയേഷൻ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റോഡിലൂടെ ചുമ്മാ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാറ് തട്ടുന്നതിനേക്കാളും സാധ്യത കുറവാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാൽ ഒരു അപകടം വരാനായിട്ട്.
Oh, okay. Okay, I mean numbers matters, right? Yeah. Data, yeah. So Yeah. അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനകത്തുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നമ്പേഴ്സ് ഡോണ്ട് ലൈ എന്നാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യാ, ഇറ്റ്സ് അനദർ ബുക്ക്. ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്രയാണ്, റിച്ച് ഡാഡ് പൂർ ഡാഡ് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി, ഇന്റലിജൻസ്, അത് തുടക്കക്കാർക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന് ചെറിയ എന്താണ് ആസെറ്റ്, എന്താണ് ലയബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നതിനെ കുറിച്ച്. സോ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആക്ച്വലി. ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ പുസ്തകമായിരിക്കും പറയുന്നത്. Totally. Yeah. Okay. So, all right. So in the our context, we always we talk about നമ്മൾ ലൈഫ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഹാപ്പിനെസ് എന്നുള്ളത്. Right. So after this long journey of trying to find more balance in life, and gratitude ennulla sambhavam, someone who has held dearly for at least 365 days, how do you basically define happiness, and how do you find gratitude and happiness and തമ്മിലുള്ള ഒരു correlation, അല്ലെങ്കിൽ is there any relation between that? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ടേമാണ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാഡ്നെസ്. ആക്ച്വലി അത് ഭയങ്കര ഫ്രജൈലാണ് ശരിക്കും രണ്ട് ഭാവങ്ങളും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനകത്ത് എന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അവെയർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് സാഡ്നെസ് എന്ന ഡുവാലിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണ്ടന്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് മോർ, ഞാൻ കൂടുതൽ എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. സോ വെൻ യു ആർ കണ്ടന്റഡ് നമുക്ക് അവെയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. കൂൾ, ഐ എം ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, സംടൈംസ് ഐ എം നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഗുഡ്, ഐ എം സാഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അവെയർനെസ് ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് കണ്ടന്റഡ് എന്നുള്ളത് ഐ ഫീൽ ഇറ്റ്സ് സുപ്പീരിയർ ടു ബീയിങ് ഹാപ്പി ഓർ സാഡ്. And how you got me right, it's how I look at happiness. And being grateful എന്ന് പറയുന്നത് it's an acknowledging, it's a way of acknowledging നമ്മൾ എത്ര അവെയർ ആണ്, ഐ മീൻ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടന്റഡ് ആണ് എന്നതിന് ഒരു അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഒരു another state of being ആണ് grateful എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യെസ്, while we are grateful, we could easily count the happinesses we have got. While when you are grateful, you could start counting the happiness. Okay, like I'm happy for this, I'm happy for this, like okay, like you're saying, നമ്മളൊരു സംഭവത്തോട് grateful ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ you say okay, you're happy for that as well. And no, when you're grateful, you can start counting. നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകുമ്പോഴാണ് ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻ എ മോർ സെൻസ് ഓഫ്, നമുക്ക് അവയർനെസ്സോട് കൂടെ ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആവാം. അവയറോടുകൂടെ ഹാപ്പി ആവുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാവുന്നല്ലേ? ബോധത്തോടു കൂടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാപ്പി ആവുക, അത് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് എ ട്രെയിനബിൾ സ്കിൽ എന്നുള്ളത്. Okay. Like you can literally train your mind to be happy. Like as you said originally, like being conscious to be happy in somehow. When you are conscious and when you are aware and when you are consciously grateful, happiness would be the byproduct actually. You don't need to enforce and happiness വരുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. When you are grateful, automatically happiness നമ്മളിൽ വിടരും, ഒരു പൂവ് വിടരുന്ന പോലെ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ റിസ്വാൻ, ഈ മൊമെന്റിൽ 12:06 AM right now, right? നിങ്ങളും ഞാനും അലൈവ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ വലിയ സംഭവമാണ്. ഈ മൊമെന്റിൽ there are thousands of people took their last breath on this planet, right? സോ ഈ മൊമെന്റിൽ ദൈവമേ ഞാൻ അവെയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വുഡ് ബ്രിങ് യു അലൈവ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവെയർനെസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് വുഡ് ബ്രിങ് മോർ റീസൺസ് ടു ബി ഹാപ്പി എന്നത് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദി വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു അപ്രോച്ച് ഹാപ്പിനെസ്.
this is the way I would like to approach at this point in time. Beautiful. Okay. So satyam പറഞ്ഞാൽ, when you just started, okay, this one, just imagine, I just, okay, something is happening. Beautiful. Like, like satyam പറഞ്ഞാൽ, I was just focusing on the words you were saying. First തൊട്ടുള്ളതാണ്, like, some, like how you choose words is really great. Maybe I think that is, how you have evolved. Maybe like, how you think, how your mind is working is really fascinating. To connect things, and it's really awesome. Okay, and when I come to next question, it is also something that you are really passionate about, right? It's like, you told first beginning you like beauty, and what you do is you create arts, basically art pieces to help people spread a message. That is what you do, as I know. Yeah, that's a way to put it. And now, we create content, especially video content, technically business video content, for organizations to position themselves the way they wanted in the market. Okay. ഒരു entrepreneur, like being an entrepreneur, right? And gratitude on the other side. How do you, again, when we think of business, it's like, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള, it's like it's materialistic, more of materialistic, right? When we think of business, so how do you, again, here again the question is coming to balance, right? Basically separate, like, being on the business side, grateful in life. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതായത് ബിസിനസ് ഇസ് there, being grateful is there, so you think both are they contradictory? No. Like അങ്ങനെയല്ല. Like, when I say, എന്താ പറയാ, നമ്മൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും പറയൊക്കെ, എനിക്ക് I want to make like infinite amount of money, and there is like no limit to something, right? And on the other side, grateful എടുക്കുന്ന സമയത്തും it's like, again, there is no limit to being grateful as well. Right. So how do you balance that out? Like, how do you find balance in both? You feel like being grateful means enough എന്നാണോ റിസ്വാന് തോന്നുന്നത്? That's enough എന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? Yeah. അതിനകത്ത് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് being grateful എന്ന് പറയുന്നത് you are contented എന്നാണ്. It doesn't mean that you are satisfied. Okay. So there is there is a thin line between being contented and being satisfied. So you keep that hunger. Therefore, we should try to keep that hunger inside. So which would, our hunger, our burning desire, അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ റേസിലാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ 50 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ. 50 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് the race is over. No, miles and miles to go. We'll keep on running, and we'll be grateful for each and every mile we pass by. Okay. So yeah, so that's very much okay. Being grateful and being an entrepreneur. And being an entrepreneur is not just about making money. It's also about building systems and providing jobs and serving, or selling a service or a product, and which would make some people's lives and organizations functioning better, easier. So അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണല്ലോ entrepreneurship എന്ന് പറയുന്നത്. ഒത്തിരി ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് entrepreneurship. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ഗെയിം. ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺടർപ്രണർ ആണ്. ലൈക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓൺടർപ്രണോറിയൽ ആയിട്ട് പാരമ്പര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഐ എം ദ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഓൺടർപ്രണർ. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് by its DNA itself an entrepreneurial ആണ് മനുഷ്യൻ. ആക്ച്വലി മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാനും സ്വപ്നം കാണാനും ഉള്ളൊരു ജൈവികമായ ഒരു പ്രേരണ മനുഷ്യന് ഉണ്ട്. മറ്റു സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. അതാണ് 2022 നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം. ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ thousands of years പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഓൺടർപ്രണോറിയൽ ഡ്രൈവിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ആക്ച്വലി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Okay, I'll just confess one thing. ഞാൻ ഈ I would say like I'm fortunate to have conversations with great
people, especially അടുത്തിടെയായിട്ട് I'm fortunate enough to have conversations with a lot of entrepreneurs. So I've asked the same questions, same question, like, gratitude on one side, happiness and entrepreneurship. I've asked the same question, and I would say by far the simplest explanation that someone would have given to me for this question asked would be what you said. Karna, what I believe is that as you said, like, humans naturally entrepreneurs are, because we basically do business with every human individual. Like, we like, എന്താ പറയാ, basically it's a barter system. We give something, we take something. Absolutely. It's a business that is absolutely happening. Absolutely. Right. So let's use the word on enterprising or entrepreneurial. Entrepreneurial ആയി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ട്രേഡ് ഓഫ്സ് ഉണ്ട് ജീവിതത്തിൽ, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഡ്രീമിംഗ് ഉണ്ട്, ടീം വർക്ക് ഉണ്ട്, ടീം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, കോൺക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം സോ ബീയിങ് entrepreneur is like being more human by its nature. That's awesome. Okay. So അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്നുള്ളത്, you are someone who have traveled a lot, right? And you have travel ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. interact with a lot of people. കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ സൗഹൃദത്തിലൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ആളുകളായിട്ട് ഇടപെടുന്നതും എത്രയോ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും ട്രാവൽ ചെയ്ത ആളുകൾ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. അപ്പം അവരെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സർക്കിളിൽ ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ട്രാവലറാണ്. പക്ഷേ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങൾ. Okay. All right. So the question is, obviously, like as you said, it's a business that is happening among human beings, right? So it's an influence that is happening, right? Like you are influencing me right now, right? So similarly, what is that? Like again, what do you do is, again, you take something, ഒരു particular ആശയം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്നുള്ളതാണ് what ideally as a businessman you're doing as well, right? So what is that science of influencing right way? Influencing right way? Right way. First of all, we need to have some value to trade with. Value matters എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, സത്യസന്ധമായിട്ട്. Okay. നമുക്ക് വാല്യൂ വേണം. And be it whatever it would be, we should be super excited about that product. മനസ്സിലായില്ലേ? I should be, ഞാനൊരു സാധനം റിസ്വാന് സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും, എൻ്റെ സർവീസ് ആണെങ്കിലും, അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് റിസ്വാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Am I audible? Is there any deflection? No, it's proper. Okay, so I was saying, like, when we should carry some value, and when I'm excited about that product, I could transfer. I would be able to transfer that excitement to you, and you take that decision based on your excitement. Actually, അപ്പോൾ സത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റോ അതിൻ്റെ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസോ കോൺഫിഗറേഷനോ ഒക്കെ സെക്കൻഡറി ആണ്. പ്രൈമറിലി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളത് വാങ്ങിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Finally, that's something that I'm curious to learn from everyone. Is suppose, let's say, you have നമ്മുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും, അമർനാഥിന്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്, like whoever is there in the world, like all this in front of you, and you have a mic, you have a stage, and you're asked to share three things, three messages or three things to everyone that you have learned or you want, like, with them. What would that be? 3 words എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ മനസ്സിൽ പോപ്പ് ചെയ്ത 3 words ആണ്. You can read it on my t-shirt, like, just be kind. Okay. And be grateful for who we are. At this moment എനിക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത് പറയാനായിട്ട്.
അത്രേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ കരുണയുള്ളവരാവാം, നമുക്ക് കൂടുതൽ നന്ദിയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കാണാം, കണ്ടു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് വിൽ ഫോളോ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so that was the last question. Thank you. Yeah. So anything that finally you wanted to add up or you want to say as an ending note? First of all, thank you, Rizwan, for this, for inviting me. എന്താ പറയാ, I wish you all the very best. First of all, yeah. Thank you. Just, towards the end of this conversation, I would say that I wish you all the best. I know what you have been doing personally, because I started my podcast in 2020 on Spotify. ഞാൻ അതൊരു 10 എപ്പിസോഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കും, എല്ലാവരും തിരക്കാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഒത്തിരി സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനത് തുടർന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിന്റെ എഫേർട്ട് എനിക്കറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം സോ ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഒരുപാട് അതിഥികൾ, ഗസ്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ഷോയിൽ വരാൻ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കട്ടെ. ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഓരോ അതിഥികൾ വരുമ്പോഴും ഓരോ ആളുകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നന്മ വിരിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ. Okay, all the very best for that. Finally, if I have to say something, just 2 words: just grateful. Yeah, let's just be grateful for this. I'm really grateful you doing this. Just getting back to you because I really wanted to have a conversation and to know more about being grateful and all of that. I would say this is the first time, and I would love you to again come back maybe later sometime. Of course. I would love to. എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Of course. So അപ്പോഴേക്കും അമർനാഥിന്റെ ലൈഫിൽ പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരട്ടെ, and let everything be really happening and successful, and you be really grateful and moving as a great kind human being as well. So thank you so much for doing this. നല്ല സംഭവിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. Yeah, sure. Thank you so much. Take care. Malayali parakate. Yeah, bye.